Nabesifuba sigungu belinyakane sabhoboka umuntu uyozizwa indaba siyakhuleka nenabembubila ku SABC 1 ngabe ngenzela ikhulu iphutha mangakushaya ngaphandle nawe mbukeli wethu osibuko ohlelweni lwethu lisebenzisa ubuchwepheshe besimanje ili high ku DTT angandike ngomlomo njengesiqabetho angihlale kuzona ithonto wena woza nendlebe mina ngizoza nendaba. We have been notified that 2 South African nationals have died in this ongoing conflict between Palestine and Israel. Umnyango wezobudlelwane namazwe omhlaba uthi sekshone abantu ababili abadabuka la eNingizimu Afrika empini eqhubekayo phakathi kwelakwa Israel nePalestina. Number 1, do you understand the warnings which I have given you? The answer for that is yes, I understand the warning. Namhlanje inkantolo ephakeme ePitoli bilalele isicelo mayelana nencwadi eyifungele zabasolwa ababili ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa. Umbuso uthi labasolwa balivuma icala kulezi ncwadi. We believe that the squad that we selected is a squad that will match the strengths and maybe have the ability to exploit the weaknesses of France. Umqeqeshi wamabhokobhoko uyakunina ba uthi ukholwa ukuthi iqembu alikhethile lizokwazi ukuguqisa iFrance emidlalweni wama-quarter finals omqhudelwano wendebe yomhlaba yebhola lombhoxo ngesonto. iPalestine seyexwayise ngokuthi izolwa izinqamuka izandla ukuze ikwazi ukuyivikela njengoba itholene phezulu neIsrael. Israel ikhiphe umnqamulajuqu ophuthumayo ebantwini abakhele izinda esi. Riku Otokyu. iPalestine seyixwayise ngokuthi izolwa izinqamuka izandla ukuze ikwazi ukuyivikela njengoba itholene phezulu neIsrael. Israel isikhiphe umnqamulajuqu ophuthumayo ebantwini abakhele izinda eseningizimu yeGaza ngelithi ke kuzofanele baphume baphele kule ndawo njengoba amasosha elungiselela ukungena ngesankahlu kwazise ibambene ngehluthu neHamas. Uhulumeni waseNingizimu Afrika uthi umnqamulajuqu amahora ngama-24 obekelwe izakhamuzi ezisenyakatho nesifunda saseGaza ukuthi ke iphume iphele kule ndawo uzodala omkhulu umonakalo esimweni esivele esibucayi njengamanje. Abantu abangaphezulu kwegidi esisodwa okufanele uphele lo mnqamulajuqu obekwe la kwa-Israel sebebalekile endaweni abahlala kuyo. Inxusa lasePalestina elizinze eNingizimu Afrika lithi babhekene nesimo esibucayi kakhulu. 100,000 Palestinians have been displaced from their homes, sheltering now in 92 UNRWA schools. There is no electricity supplies, no food supplies, no water supplies. Ilakwa Israel liyazivikela ngeenqumo zalo njengoba impi iya ngokwenyukela. It's a war that was forced on us by a brutal, inhuman terror organization. Since Saturday morning, we see the immense support by the international community. Emini namhlanje kuzokale indaba zokuthi kunabantu baseNingizimu Afrika ababili asebeshonile kulolu dlame oluqhubeka eMiddle East. We have been notified that 2 South African nationals have died in this ongoing conflict between Palestine and Israel. The verification process is currently underway because one of the individuals is reported to have an Israeli ID number. So we need to determine whether there is dual citizenship or what the picture is. Inhlangano yezizwe ibona kuzoba likhulu ukuthi uhlelo lokwelekelela ukukhishwa kwezakhamuzi eGaza luphumelele esikhathini esifushane somnqamulajuqu obekwe la kwa-Israel. Lo sabambe njengomvikeli womphakathi uadvocate Kholeka Caleka uthi ziyaqhubeka izinhlelo zokuthi kubuyiswe imali kulowa yomvikeli womphakathi uadvocate Busiswe Mkhwebane. Uadvocate Caleka uthi iParliament ilona lizonquma ukuthi ngabe kufanele yini ukuthi akhokhelwe imali yomhlala phansi uadvocate Mkhwebane nokumali ezigidi ezishumi zamarandi ngemva kokususwa kwakhe esikhundleni.
Ucaleka uthi iofisi yomkhuseli woluntu ibijongene nemingeni eyimbali kulonyaka mali udlulileyo emva kokuba ipalamente ithathe isigqibo sokuphanda umkhwebane ukuba ukulungele ukukhokela le ofisi. Ucaleka uthi le ofisi ichithe into engaphaya kwama-30 ezigidi zerandi kwiindleko zamagqwetha. The legal costs regarding cases that the PPSA was not supposed to have paid for. This issue was also brought to the attention of the public protector. Hence, we discontinued payment of these cases immediately after her suspension. Ezinye indleko zamagqwetha ziyathandabuzwa kwaye neendleko zendlu ebiqeshwe ngumkhwebane phantsi koloyiko lokhuseleko lwakhe ebixabisa into engaphantsi kwezigidi ezine zerandi ziyaphandwa. We want to do all the calculations of every money that we could have paid, that we shouldn't have paid as an institution. Ipalamente isafuna ingcebiso yomthetho yokuba umkhwebane ahlawulwe imali yokumbulela. What the institution has done in this respect is really to approach Parliament. The latest report or communication we received from their legal services is that they were in a process of procuring a senior counsel to give them a legal opinion. Kusenjalo ucaleka uthi le ofisi ayikafikeleli kwimali emayihlawulwe ngumkhwebane kodwa esisigqibo siza kuthathwa kwezi veki zimbini zizayo. Kwiindaba ze-SABC Dingubulelani Philip eParlamente. I-ANC wazwile amazwi omholi wayo kanye nezwe uThabo Mbeki enkonzweni yesikhumbuzo esishoshovu somzabalazo esingasekho Azisiphahat. Umbeki uthe ukhongolo usuhlulekile ukugcina isibophezelo sawo owasenza ngonyaka wa-2017 sokuvuselela iqembu. I-ANC sicacise ngokuthi ayiwashaya indiva amazwi owayengumengameli wayo uThabo Mbeki. We've noted the comments by the former president. The good thing about this happening now, following the memorial service of our struggle stalwart Azisiphahat, is that we are also going into the National Executive Committee, and part of the reflection that's going to be taking place there is how far have we gone on the journey to renewal. Isikhungo esiphezulu sisobhunga ngezihloko ezimbalwa okubalwa kuzo udaba lwe-Israel nePalestina. The ANC's positions are well documented historically, since back in the day when Nelson Mandela was in prison and others. And we're still standing where we were standing. But we have a very strong role to play in continuing to support peaceful resolutions wherever the conflict happens. Uthi akukho umuntu ozoqondiswa izigwegwe kulomhlangano. Amanye amalungu afuna uqondiswe izigwegwe uDokotela Nkosazana Dlamini Zuma ongabe bikho mhla kuvotelwa ukususwa kukaloyo obengumvikeli womphakathi uAdvocate Busisiwe Mkhwebane. I-ANC kulindeleke ukuba ibambe isithangami ngemuva kwalomhlangano. Iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile wethule inkulumo yokuvala ingqungquthela yemboni ekhiqiza izimoto ebibanjelwe eMidrand eGoli namhlanje. Iphini likaMengameli lithi imboni ekhiqiza izimoto eNingizimu Afrika isikulungele ukuguqula ukusebenza kwayo kule minyaka eyishumi ezayo. This rapid change gives us the opportunity to make cars that are more capable, more sustainable, and more exciting than ever before. Lokhu kuza njengoba uhulumeni wakuleli eselele emuve kwethuleni imigomo ezoqinisekisa ukuthi izwe liguqukele ekusebenziseni izimoto zogesi. We need to lead conversations and create a conducive legislative policy framework that will enable our country, South Africa, to develop and manufacture cars that don't crash easily or pollute, but that reduce congestions and keep us connected to the most important people, places, and activities in our lives. Njengoba imboni yezimoto emhlabeni wonke izogxila ekhiqizeni izimoto ezisebenza ngogesi, iNingizimu Afrika nayo idinga ukuzithola isezingeni elifanayo namanye amazwe.
Njengoba ijaji lihlonza itatimende esithi ngenhloso yokunqoma indlela elizoqhubeka ngayo icala lokubulawa kaSenzo Meyiwa, ufakazi oqala utshela inkantolo ephakeme yasePitoli ukuthi umuzi Sibiya owumangalelwa oqala wayewumqemane ngenkathi evuma esitatimendeni. Umbotho iphoyisa selathatha umhlalaphansi ukhulume ngestatimende sokuvuma icala sikamuzi Sibiya sangosuku ekhalelwa amasongo kaSigonyela eThembisa eMpumalanga yeGoli. Umbotho uveza ukuthi uSibiya watshelwa ngawo wonke amalungelo akhe ngaphambi kokuthi avume icala, okubalwa nelungelo lokuba nommeli, kanti futhi uSibiya waveza ukuthi akamdingi. Yes, after we gave all the warnings and make sure that the accused understood the warnings. Number one, do you understand the warnings which I have given you? The answer for the accused, yes, I understand the warning. If so, by whom were you assaulted and when, how and where did it occur? The answer from the accused, none of the above. Umbotho uthi ngesikhathi uSibiya elethwe office lakhe wayengumqemane futhi azange ekhulume ngokunye ukulimala ngaphandle kokuhuzuka ehlakaleni ngenxa yozankosi. Uyakuphika ukuthi kungenzeka ukuthi amaphoyisa ashaya noma ahlukumeza uSibiya amboza ngoplastic ebusweni estation sawo eDeepkloof lapha agcine evuma khona. I don't know which CSC commander can allow the assault to be taken by the people that did not even know them, where they coming from. So that is far from the truth. At Deepkloof, nothing happened. On another police station, I don't know. Iphoyisa lathatha isitatimende sikaSibiya lilindeleke ukuba lizothula ubufakazi. Mbekele siqhubeka itola kanti ngoba Sibiya sizokuphathela udaba oluthini. I can report to the South African public that by and large our system is ready. Isikhungo esiqinisekisa ubuqotho bevivinyo kaMatikletsheni uMalusi sithi konke sekumngomumo ngaphambi kokuqala kwevivinyo zokuphela konyaka emasontweni amabili. Lo daba lingezinye zindaba esobe siyiphethe ngoba Sibuya eTolo. Asikubingeleli mangabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi iyaqhubeka impi eseGaza kanti uhulumeni waseNingizimu Afrika uthi babili abantu bala eNingizimu Afrika sebeshonile. Mbukela sikhumbuzo ukuthi lezi ndaba ikhona ku YouTube wena kumele ukwenze ngena kuyona uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola zinjalo. Ngiyakuthembisa ukuthi sikhona futhi na ku SABC Plus. Izakhamuzi zaseGoli ngase ngabi nawo amanzi kulempela sonto ngale kokuba nobungcono ekuthunyelweni kwamanzi. AbeJoburg Water bebebambe isithangamna bezindaba namhlanje ekseni bezocacisa ngenselela ababhekene nayo. Sekuphela izinsuku ezingama50 kusukela idolobha laseGoli lazithola lisenkingeni yamanzi nokwashiya izakhamuzi kulomkhandlo zithola amanzi amancane aphuma empompini. AbeJoburg Water ke basebenza kanzima ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu uthola amanzi. On our reservoirs, on the outlet side, we throttle our outlet valves. The reason we throttle the outlet valves is similarly to keep capacity in the reservoir so that we can have an acceptable capacity of water to feed to residents during the day. Bathumela izimoto zamanzi emphakathini. We are currently sitting at 36% and we were at 33% yesterday overall. So some systems recover quicker, some recover slower. But if the weather continues the way it is and we have the first summer rains, we can rest assured the situation will normalize. Yize isimo sesiqala ukuba ngcono izikhungo eziningi zisengaphansi kwencindezi. At this stage, in terms of what the current reservoir levels are, safe to say Crown Gardens looks a bit positive because it has, shown signs of reasonable improvement. There are isolated pockets in Robert Cham, like we mentioned, that are experiencing poor pressures to no water. We have teams on the ground as we speak to walk the lines, bleed and check all valves to make sure that everything's in order. AbeJoburg Water banethemba lokuthi ukuthunyelwa kwamanzi kuzobuyela esimweni esijwayelekile emaduze.
Isikhungo esiqinisekisa ubuqotho bevivinyo ikamatikuletsheni uMalusi sikonke sekumi ngomumo ngaphambi kokuqala kwevivinyo zokuphela konyaka emasontweni amabili. Abafundi abayinkulungwane engama-920 nomuvo bazobhala ivivinyo zabo kulonyaka u2023. Report to the South African public that by and large our system is ready to administer the 2023 final examinations. Sekusele nje amasonto amabili kuqala ukubhala kwezivivinyo zikamatikuletsheni zika-2023 uMalusi uthi ngasohlangothini labo sebekwenze konke ukuqinisekisa ukuthi ukuhlolwa kwalonyaka kuseqophelweni eliphezulu. uMalusi will be monitoring the conduct of the examinations to ensure full compliance with all the relevant regulations. Okunye okuqashwe ngesolokhozi ukuthi amaphepha azogcinwa kanjani uqinisekisa ukuthi awaputshuki kungakafika usuku lokubhala. Firstly, they submit what we call a self-evaluation to us. They evaluate themselves, and we then study that evaluation report that they have submitted to us, and from it, we select what we can then determine as potential risks, things that can affect the credibility of the exam coming. Kunxuswa imiphakathi ukuthi igweme imibhikisho engaphazamisa ukubhalwa kwezivivinyo. We'd like to issue a stern warning to all learners and teachers to refrain from all forms of cheating, including group copying, where teachers are sometimes implicated. uMalusi uzwakalise ukukhathazeka ngezitifiketi zomgunyathi ezisetshenziswa kulesikhathi samanje. Inyana yothisha isathu isisolo lomnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal ngokucekela phansi ezemfundo. Inkulungwane ezamalunga lenyunyana imashele eCity Hall ihambise uhlu lwezikhali ezikhulwini zomnyango esifundazweni. Bekubomvu edolobheni laseThekwini amalungu esathu ephume ngobuningi bawo enkabeni yedolobha ephethe ingqwembe ezibhalwe imelezo ehlukene. Phakathi kwemfuno zawo uqashwa ngokusheshsha kwezisebenzi, ukunyuswa kwesabelo mali somnyango kanjalo namaholo othisha bezinkulisa. Isathu ithi sekukudala umnyango ubashaya indiva. As we speak, schools are still owed the outstanding monies. This situation has resulted in school principals having to run schools from their own pockets. Umnyango wezemfundo esifundazweni uthi awunamali okwamanje kodwa kulindeleke ukuba ihhovisi likamgcini mafa lingenelele. We had challenges in terms of finances, but there has been a commitment coming from the National Treasury that they are going to fund the wage bill. Othisha baphinde bakhala ngokuphepha ezikoleni abasebenza kuzo phakathi kwezinye izinto. Nama class agcwele. Uthola ukuthi weda unengane ezo64 eclassini. You are alone, and in mind you ingane ezincane you have to work with all your hearts. Isathu ithi njengoba izivivinyo zokuphela konyaka sezisemome nje kusanenkinga yokuthi ezinye izikole ezisemakhaya azikazitholi izinsiza eziphelele zokufunda kodwa abafundi bazo balindeleke ukuthi benze kahle emphumeleni yabo yamatikuletsheni. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele kanye nomkhuzi wawo uJenene ufane Masimula bethule ngokusemthethweni namhlanje umkhankaso wokuqiniswa kwezokuphepha njengoba kusondela amaholide kaZibandlela nje. Lolu hlelo lokugasela kwamaphoyisa ngalolu hlobo solizoqhubeka njalo ezifundazweni zonke njengoba sekusondela nesikhathi sokuqala kwamaholide okuphela konyaka. Kanti njengoba bekwethula lomkhankaso wokusebenza kwamaphoyisa eKhayilisha kuvezwe nezinhlelo nangendlela amaphoyisa asebenza ngazo ezimweni ezithile ezihambisana nokulwisana nobugebengu. La eWestern Cape at least 2,600 yabantu abazobuya ecollege bazoza la. Akekho umuntu ozoyelivini emaphoyiseni, sonke sobe semgwaqweni sizoshiya imoto eziningana futhi la sizobanika imoto ezithe xaxa esokwazi ukuthi sikwazi ukubonakala sihambe zonke lezi ndawo. Phakathi kwamacala obugebengu obuzobe buqashwe ngelokhozi ukudunwa kweimoto ezithwala imali. We have got quite commendable success that we have done in cash in transit recently. If you remember the Makado shooting, the Kwamashu shooting, in Gauteng itself we arrested over 8 suspects that were involved in CIT within Gauteng. So the ones that have harassed us recently, definitely we are behind them and we are going to catch them. Isifundazwe iWestern Cape sinikezelwe ngeimoto ezintsha zamaphoyisa ezingama36.
umqeqeshi wamabhokobhoko uyakuneneba uthi ukholwa ukuthi iqembu alikhethile lizokwazi ukuguqisa iqembu lasekhaya eFrance emidlalweni wama-quarter finals omqhudelwano wendebe yomhlaba yebhola lombhoxo ngesonto kusihlwa. Bane kuphela abadlali abanganayo indondo yomhlaba kuleli qembu. uKurtley Arnsa, Manny Liebok, Dion Fourie and Oxenche. Leli qembu liguqulwe ngabadlali ababili kuleli ladlala neIreland ngenyanga edlule. We believe that the squad that we selected is a squad that will match the strengths and maybe have the ability to exploit the weaknesses of France. There is not a lot, like when you get to knockouts and you look at all the teams, there's not a lot of weaknesses in them. ibona abadlali basemuva abazobe besebhenchini. To feel that kind of pressure before, and a lot of this team has been here before, so we have no excuse because I think 90% of our team played in the last World Cup, so there's no excuse. We can't be making excuses and say, oh, it's a big game, we haven't been here before. We know what it feels like and we've been here before. Kusenjalo abaqeqeshi beFrance baqinisekisile ukuthi uyabuya eqenjini Antoine Dupont okade limele. Mbukela ke sibheka ukuthi umhlahlo wesimo sezulu unjani le Ghost Town eGreytown nalapha eGranscoop kwamaphumulo. Yebo qasala kawasa ingoma esengwaliviyo uza inhlonhlonga ingoma ithandwa zibawu ziyaguqa mbukeli lapha bese kuphathele zona namhlanje nesonto asikho siyoze sibuye ngomsombuluko neindaba zesiZulu emini usakhiwa kwasokhela yini zokuthulela indaba kanti ebusuku unoxolo wakamwali manje ungacosha uzobuya neindaba zesiZulu sala kahle.